I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Buenos días a todos en casita, yo soy la profesora Paulina Ramírez de la asignatura de danza. Conmigo van a estar trabajando las pausas activas. La pausa activa del día de hoy tiene que ver con bailes y danzas de México. Vamos a ver una canción que se llama Flor de Piña, del estado de Oaxaca. Ahora pon mucha atención, vamos a explicar la parte de los pies. Lo primero que vas a hacer, vas a dar un salto para que salga tu piecito al aire. Ya que tienes arriba el pie, va a cruzar y cuando cae hay un apoyo para que cambies de peso con el otro pie y pueda volver a lanzarse. Ahí va de nuevo. Llevamos 1, 2 y 3. Ahora que tu pie está nuevamente arriba, vamos a alternar. Y aquí vas a brincar para cambiar de pie y se repite lo mismo. Y se alterna. Lo voy a hacer seguido. Y va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para esta canción vas a necesitar una piña, pero si no tienes una piña a la mano no te preocupes, lo puedes hacer con una botella de plástico. La parte de arriba, tu piña la vas a colocar en el hombro derecho, tu otra manita abajo. Vas a hacer 10 pasos hacia adelante y 11 pasos hacia atrás. Va a quedar de la siguiente manera. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Después de los 11 va a haber una variación con tu piña. La vas a llevar arriba de tu cabeza y con el mismo paso la vas a mover lado, 2, 3, 4. Con el mismo paso. Entonces, ¿cómo va a quedar? Estás aquí y empieza tu piña a moverse hacia el lado derecho. 2, 3 y 4. Con el paso, ¿cómo va a quedar? 1, 2, 3, 4. Quedaste aquí arriba, entonces vas a bajar. 1, 2 y vuelve a bajar la piña al hombro. Ahora va con música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1, 2, 3, 4, arriba, abajo, vale. Eso fue todo por el día de hoy, espero que te haya gustado, esperamos tu video y nos vemos la Hi dear students, how are you? I hope that you are great. Today we are going to talk and practice the vocabulary of the week, okay? Pay attention and practice all the words and the vocabulary of this week. Found. Found is the verb find, but in past. And for example, I found a cell phone yesterday. I found a cell phone. I found a cell phone yesterday. Okay? And treasure hunt. A treasure hunt is when you go or look for a treasure. Okay? And whose used especially in questions or when asking about which person is responsible for something. For example, Whose umbrella is this? For example, whose umbrella is this? last night. The last night is an expression of time. For example, I went to my grandmother's house the last night. Last night, okay? Last week. Last week is an expression of time too. And for example, in this case, I went to my grandmother's house the last week. Last week, okay? Went.
went is the verb go in past. For example, if I say I go to school, in past is I went to school. I went to school. Became. Became is the verb become in past. For example, I became a man. I became a man. Decided. Decided is the verb decide in past. For example, I decided to be a teacher. And now I'm a teacher. Got. Got is the verb get in past. For example, I got a new job. I got a new job. Ham. Ham for example, you put ham on your sandwich. For example, the bread. Then you put mayonnaise, and then the cheese and ham. Okay. The next is jam. Jam is a delicious thing that you can put on the bread. For example, the bread and then the jam. And jelly beans. Jelly beans is a kind of candy. Okay. Remember, the activities are: practice the vocabulary of the week, create your video about the project song. See you tomorrow, and remember, eat fruits and vegetables. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions.